இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கோபி மஞ்சூரியன் பண்ண போகிறோம். காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு, மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம், டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கிண்ணத்தில் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ எல்லாம் காலிஃப்ளவர் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. ஃப்ரை பண்ண பீஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது ஃபுல் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து இந்த மஞ்சூரியன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனியன், பாக்ஸாக கட் பண்ண ஆனியன், பாக்ஸாக கட் பண்ண கேப்சிகம். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் கிடைக்கும். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து சாப் பண்ண ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ். சாப் பண்ணல, இது நான் உங்களுக்காக ஃபுல்லாக காட்டுறேன். சாப் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெடி. பேன் வச்சுட்டேன் மஞ்சூரியன் கிரேவி செய்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆயில், ஸோ இந்த ஆயில் இப்போ ஹீட் ஆகட்டும். இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அந்த ஸ்மெல், க்ரீன் ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். தென் நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆனியன்ஸ், அப்புறம் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேப்சிகம். இதை நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். இது என்ன ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆஃப் குக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். லைட்டாக எப்பவுமே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குக் பண்ணும்போது லைட்டாக சால்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக குக் ஆகும். என்கிட்ட பெப்பர் பவுடர், ரெடிமேட் பெப்பர் பவுடர். ஸோ வந்து நான் ஃப்ரெஷ் பெப்பரை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் மஞ்சூரியன் மசாலா. இது வந்து உங்களுக்கு நியர்பை ஷாப், சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும். இது ஆக்சுவலாக நான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். சும்மா டேஸ்ட்காக ஆட் பண்ணுறேன். இது வேணான்னா இது நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம். நான் என் டேஸ்ட்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வரதுக்காக இந்த ஆட் பண்ணுறேன். பார்த்து சமைக்கணும். இது நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் காமிச்சேன். Then the most needed ingredient, sugar. ஸோ எந்த ஒரு ஃபுட்டு செஞ்சாலும் நீங்கள் லிட்டில் மோர் சுகர் ஆட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த டிஷ்ஷோட ஃப்ளேவரை அது கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஸோ 1 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர். ஸோ இப்போ இந்த சுகர் வந்து கரைஞ்சி ஒரு கேரமல் கோட்டிங் கொடுக்கும்.
ஸோ உங்களுக்கு அது ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும். சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப். வீடியோவை திருப்பி பாஸ் பண்ண மறந்துட்டேன். உங்கள் ஒய்ஃப் தான் இப்போ எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். டொமேட்டோ கெச்சப் அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிலர் நிறைய விரும்புவாங்க. நான் இதில் வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணல. சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணல, ஏன் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க, அதனால ஒரு சோர் டேஸ்ட் வரும். ஸோ ஈவன் மோர் கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணுறேன். அட் லாஸ்ட் கொஞ்சம் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் மறுபடியும். கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர், அவ்வளோ, சும்மா ஸ்பூன் லெவல் வாட்டர். மசாலாலாம் இதுலேயே பேக் ஆகிட்டு இருக்கு. இதை நல்லா சாத்தே பண்ணுங்க, அதாவது கலரி விடுங்க. இங்கே காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது என் ஒய்ஃப் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஐயோ, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, நான் அவசரப்பட்டு சொல்லிட்டேனே. என் ஒய்ஃப்லாம் இல்லை, ஃப்ரெண்டு. ஸோ நான் ரொம்ப கிரேவியாக ட்ரையாக தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இந்த ஃப்ரைடு காலிஃப்ளவர்ஸ் வந்து இப்போ நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன். இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சது வந்து இவர் தான். நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபேஸை. ஏன் ப்ளே பண்ண இப்போ? லாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போடுறேன். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டு ஒரு தடவை கலரி விட்டேன். ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் குக் ஆக வேண்டாம். So almost Gopi Manchurian fry done. So நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன்.